Hallo und herzlich willkommen zum finalen Part von Harry Potter und der Orden des Phönix. Endlich betreten wir den Raum der Belohnungen. Immer wenn du Sachen findest, wird meine Fiole schwerer. Du hast wirklich Glück, dass Porträts nicht fluchen können. Ja. Das war echt ein Akt. Okay, gut möglich, dass das eine Szene war, die nur kommt, wenn man die 100% hat. Auf jeden Fall, wollte ich sagen, das ist echt ein Akt war, nochmal diese Folge aufzunehmen, weil irgendwie das Game nicht starten wollte. Also keine Ahnung. Harry? Ich habe auf dich gewartet. Du hast viele tolle Sachen gefunden, nicht wahr? Nie war jemand so schnell im Sachen finden wie du. Ich hoffe, du suchst fleißig weiter. Dann füllt sich der Belohnungsraum. Ich werde niemandem davon erzählen, Harry. Das ist unser süßes Geheimnis. Es gibt so viele interessante Dinge hier. Was hier wohl noch so alles erscheinen wird. Nichts mehr, wir haben alles. So. Also, holt euch einen Kaffee oder Kekse oder was auch immer oder vielleicht auch nichts oder eine Pizza. Lehnt euch zurück und entspannt einfach, weil hier werden wir einfach nur das Zeug abklappern. Ja, ein Erfolgpokal. Okay. Vogelkunde-Pokal. Drehpasswortpokal. Wir gehen einfach jede Seite für sich ab, würde ich sagen. Hier haben wir den Hausgeistpokal. Ich glaube, das habe ich tatsächlich noch nie angeschaut bei den 100% damals. Also hatte ich die vielleicht auch noch nie. Charakterpokal. Doch, wahrscheinlich hatte ich die, aber ich habe das hier dann nicht mehr angeschaut. Das war jetzt wieder vergessen. Irgendein Meisterpokal. Großmeister? Wahrscheinlich, ne? Knallpokal. Also das passiert natürlich auf Schach bezogen, das ist klar. Keiner wird mir jetzt nicht mehr angezeigt. Könnt ihr zurückspulen und inhalten, wenn es euch interessiert. Aha. Dann haben wir hier den goldenen Koboldsteinpokal. Das ist der schwerste Akt gewesen. Immer noch. Freund des Jahres. Schmugglerpokal. Geheime Statue-Pokal. Berühmte Hexen-Zauberer-Pokal. Spurensuche-Pokal. Entdecker-Pokal. Architekturpokal. Verteidigung gegen die dunklen Künstepokal. Stolz der Schule-Pokal. So, das waren die Pokale. Und jetzt sind hier die ganzen Behind the Scenes und was auch immer Szenen. Da werde ich jetzt auch nichts mehr sagen. Lasst euch einfach gefallen. Ich werde dann am Ende nochmal mich verabschieden. Viel Spaß mit den Szenen. Wir fangen einfach wieder von ganz vorne an, würde ich sagen. Bis dann.
exactly. I was a massive fan of the books, and I'd read, I think, the first and the second. And yeah, then Newsround were advertising kids to send in like application forms and that. And my mum videoed me doing this. I made this like rap song of how much I wanted to be in the film. And are you a talking gargoyle? Do you normally talk to ones that can't speak? I don't normally talk to gargoyles. Or should imagine many gargoyles are grateful for that. Ginny was obviously the youngest and the only girl, so that's quite a lot of pressure. But I think it's quite fun at the same time, because I can kind of, as a character, she can kind of get away with things. Well done, Ginny. Blowing things up comes naturally when you've grown up with Fred and George. Because I'm not doing school now, we've got more time to play on the game, so it's good. We do quite like the action adventure, like the Harry Potter game. Completely exceeded all of my expectations of quite what a video game could achieve in terms of realness. I think a lot of people can relate to the characters, because there's Hermione, who's the really brainy one who always kind of thinks one step ahead, and Harry's obviously the brave but quite quiet at the same time. But then Ron's kind of the jokingly one. Kids can sort of relate to the whole school side of it, because I mean they have lessons, they have exams and stuff, so they can sort of relate to that side. But they've also got the whole sort of magic thing with giants and all these sort of amazing sort of creatures. A lot of films, especially and in games, it's always the adult who comes through, and they're always the big hero. Whereas in Harry Potter, it sort of shows, especially in this one, in the Order of the Phoenix, how the adults have got it wrong. Like Umbridge isn't making sense all the time, and Harry and everyone know that. Accio Brew! One of the other important things for us on this game was also to bring our characters to life and to bring them a lot closer to the film and to the actors that people know. This time we really want people to feel like they're looking at the film characters in the game, and so we've gone through with the actors and done head scans of all the actors to incorporate them into the game. What they do with the computers and kind of how they make our faces, just as if they were us. It was weird, when we first saw them. It's I don't know, it's a thing for I think every lad to have their face on a game, and to be in it is fantastic, and it looks really lifelike. We wanted the students to sound like the people you hear in the film, so where better to go than the actual actors themselves? And as you walk around the castle, hearing Fred and George calling out to you, and it being James and Oliver Phelps. Try this little spell, and one from me too. Incendio! Loco Mortimort! Don't kill Cedric, boo-hoo! Oh, I think Potter's gonna cry. Push off, Potter. Got your bed booked in the hospital wing. Loser! There was a lot of giggles, and it was very hard to keep a straight face. Protego Maxima! Protego Maxima! You've got to say it 3 times, and one of those 3 will do it. Also, so when you play the game, every time you hear me saying a spell or doing something, it's slightly different. It's not always the same. Well, there are never enough of us, but the ones we've got are really good. You've met Kingsley Shacklebolt. He's great. And don't worry, we're not all as mad as Mad Eye. Working with the cast from the film was absolutely a great opportunity for me. I thought it was great fun. I particularly like working with Rupert Grint, because he's probably my favourite character in the film, Ron, because he's just got great script and he delivers his lines so well. You should write a book, translating mad things girls do so boys can understand them. It's quite scary because it's so real. It is amazing, and you can sort of see how they sort of progress from like the first one. It was just some random ginger person, and this time it's like proper weird. It's really good though. You Slytherins think you're so good. Let's hope this makes Umbridge's name mud at the Ministry. Because a while ago I saw they had the face of me, but they've kind of developed it more. They didn't have the hair and everything. And it was kind of weird, because it does look kind of weirdly like you, and I was looking at everyone else's, and it's just weird how it's like them, but it isn't them. So we're just trying to make people feel that
the characters that they're moving around the game are actually the characters that they see when they watch the film. This is like being in one of Bin's History of Magic lessons. Accio! Honestly, Harry, you should take more care of books. You'd better get upstairs. You know what Hermione's like if you're late. You think you're special just because your aunt's in the ministry. Just like your father. Jumping feet first into trouble. You're for it now, Potter! I initially auditioned for Harry and Ron, just because obviously they were the main parts at the time. And eventually went for Draco, and succeeded in getting it. Potter took his time getting here. What are you going to do without your pet teacher, Potter? I do enjoy playing the baddie. He's just a bit more, well, fun, really, to put it in a nutshell. What do you want, Malfoy? Professor Snape wants to see you in his office. He says it's time for your remedial potions lesson. You think you're so good. Useless loser! Take this, Potter. We'll show you. Oh, look. They've come to save their little friend. Come on then, Potter. What are you going to do? Dan, in a sense, is obviously he's not Harry Potter, but in a sense he's something like him, and Rupert's something like Ron, and Emma's something like Hermione. It's nice for me to be the complete opposite of what I hope to be. I like to think I portray myself as a rather gentle young lad. You're gonna lose, mudblood lovers. There's something nice about hating the villain. I suppose the more hate I would get from a child, as in the more you're evil, the better I've done my job. The music this year is even more exciting than normal because we've managed to license the Hedwig's theme from the film, which everybody associates as being the music to Harry Potter. The other really cool thing is the fact that we record the music with a real orchestra. Audio can actually bring the fiction to life. So quite often we don't need to have the visuals to actually bring extra elements of the fiction to the game. Is when you go down to the dungeons where Slytherin hang out, even though you might not see howlers go off, you can hear them in the distance. One of the things we're trying to do this year is actually get close to the movie, and obviously one of the key things to do would be to actually use the movie cast. So we've tried to get in as many of the kids as possible, and we've actually got 22 characters from the film actually voicing their own parts in this game. Two of the major ones include Rupert Grint, who plays Ron, and Ralph Fiennes, who plays Lord Voldemort. This book's really useful. You're going to make us take it back, Hermione? That little snot rag is trying to jinx us. Then let's show him how it's really done. Shh. The meeting's finished. Quick, get to bed before Mum catches us. I hope our side's got it. Whatever it is. Yeah. Harry Potter, the boy who stopped the Dark Lord. Creature wonders how he did it. Bet you wouldn't mind hiding that scar sometimes, eh? You'll have to learn the hard way, I'm afraid. Metamorph magi are really rare. They're born, not made. Oh, you're going to fight us, are you? You should run off! I will kill you now, old man. Ja, ihr merkt auch, das ist oft einfach doppeltes Gedöns, also von wegen ist immer wieder, ja, wir haben die Voice Actor bekommen und so. Ich hoffe einfach nur, ich kann es trotzdem hochladen, weil die ganze Zeit dieser Hedwig-Theme tatsächlich läuft. Naja, mal schauen. I'd read the first 4 books before I went for my first audition for the film. I've been a fan before I got the part. Still am now. I was just content with going for the audition and just say, yeah, I went for an audition for that. Locomotor Mortis! Accio! Protego Maxima! Neville's most important quality is his courage. Don't you call me an idiot! And we definitely see it in Order of the Phoenix, the way he doesn't care what danger he's going into. Even though he's the most terrified he's ever been, he'll still do it because he knows it's the right thing to do.
Do you know Ginny Weasley and Michael Corner were going out? I don't think it will last though. Do you? Being Harry's love interest was a lot of fun. Don't go, Harry. I want to talk to you. There probably are a lot of envious girls out there because, you know, Daniel is a very good-looking guy. There's one thing that Harry Potter and the Order of the Phönix really brings forward is just how difficult it is being a kid that age at school. All the problems, as well as not just like the big bad guys that are trying to come and kill you, but all just school life. They are just, at the end of the day, ordinary kids. They play, they fight. Children being the main characters and the heroes just makes it a lot more fun as well at the same time. People can think, yeah, I'm there with them. I'm only young, but I can do all this stuff. When we went to create Hogwarts for Order of the Phönix this year, we really took ourselves back to basics. We looked at what we'd built in the other games, looked at how that sort of fitted, how that didn't. When we began, we took the blueprints of Hogwarts, we took the notes we had from Joanne Rowling, and we took all the notes we'd taken from the books, and we tried to sort of bring all those together to understand how Hogwarts fitted together. It's amazing, there's so much, you know, detail that goes into all the games, and because they had like hundreds of computers, and it's quite like the art department in the studios for Harry Potter, and all the concept drawings and how much, you know, detail they have to go behind, like before it, to get to the actual finishing product. So with the sound effects, we're really able to bring Hogwarts to life. We've put in fun bits and pieces, so as you're walking down the grand staircase, you'll hear the portraits speaking to you. You must venture out into the castle and find it, Mr. Potter. The game looks amazing, but the building particularly, it's incredible. The likeness of everything is so accurate to what it is actually like for me on the set. The Gryffindor common room is just very detailed, and it just looks exactly like the actual Gryffindor common room in the films, with the big tapestries up and all the portraits and the tiniest little details like the stack of books on the table. It was really funny watching it because I sort of recognised bits. I was like, oh, I wrote that. You know, there's kind of Dumbledore's army and it's got my personal handwriting on it, and the sets are exactly what the sets are like in the film, and Hogwarts is exactly represented in the films, which you've never really had a sense of before. But we had the challenge that we wanted a person to be able to walk from one end of it, from the boathouse, for instance, all the way through to the owlery without the game ever stopping. And it's a great way to see it, to walk all the way through those corridors, up the stairs, through the classrooms. It's a fantastic way to see the world of Harry Potter realised.
die überspringen nicht. Das war ja die, die wir gesehen haben, als wir hier reingekommen sind. Und die allerletzte. Aha, die Credits. Oh, aber mit schönem Soundtrack. Naja, ich kann ja trotzdem ein bisschen dazu reden. Also ich hoffe, der Part hat euch noch gefallen und das Projekt generell. Zumindest am Ende fand ich es noch sehr schön mit dem schönen Soundtrack und den Bildern nur, wo sie da nicht mehr zwischengequatscht haben. Ja. Wenn ihr, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben, also über Support generell, auch per Abo oder was auch immer. In der Videobeschreibung könnt ihr, ist auch verlinkt, wie ihr mich sonst noch unterstützen könnt. Ansonsten aktiviert auch die Glocke, wenn ihr das noch nicht getan habt, damit ihr auch direkt benachrichtigt werdet, wenn ein neuer Part von einem anderen Let's Play Projekt, bald fängt ja auch der Halbblutprinz an und Lego Harry Potter kann weitergehen, wenn ich mal wieder dazu komme. Aber das deinstalliere ich jetzt erstmal, endlich. Ja, ich würde es auch nicht mehr wahrscheinlich installieren. Aber ja. Ist ein schönes Game, immer noch mein liebster Harry Potter Teil. Also ich habe bisher nur Orden des Phönix und Halbblutprinz gespielt, aber die 7. Teile, naja. Die 4. habe ich auch gehört, dass er schrecklich sein soll. Und die ersten 2 sollen wohl noch schön sein. Vielleicht werde ich die irgendwann noch nachholen, mal schauen, je nachdem, wie sehr das gewünscht ist und wie sehr ich Lust drauf habe. Jetzt habe ich erstmal gerade andere Spiele im Kopf. Ich will jetzt die ganzen Singleplayer-Spiele durchkriegen. Das heißt, ich mache jetzt erstmal die Harry Potter Spiele durch. Und dann noch Luigi's Mansion. Und Xenoblade muss ich auch noch durchkriegen. Wie gerade wo ich das noch mache, weiß ich noch nicht. Vielleicht werfe ich noch irgendwann Luigi's Mansion rein, weil das will ich ja selbst noch wissen, wie die Story dazu endet. Ich habe echt keine Ahnung, ist ja auch für mich blind. Aber Xenoblade ist für mich eher ganz hinten dran, weil das habe ich schon so oft durchgespielt jetzt. Und da haben wir auch erst Golden Country gespielt, also den ersten werde ich wahrscheinlich nicht, also sehr wahrscheinlich nicht spielen. Den bin ich noch privat spielen und ich finde den echt noch schwerer als den 2. Teil. Naja. Und ich mag ihn irgendwie bisher auch nicht so wirklich. Also ich mochte den 2. mag ich mehr. Aber egal, das kann ich ja Xenoblade mehr eingehen, wenn das mal wiederkommt. Aber hier noch so ein kleines Zwischenupdate für die Leute, die noch dran geblieben sind und die sich noch ein bisschen interessieren, warum es weniger kommt gerade. Auf Twitch könnt ihr natürlich auch vorbeischauen. Da habe ich jetzt zum Beispiel über Weihnachten und Silvester ein bisschen gestreamt. Smash Bros. Da bin ich auch noch dabei. Das ist so viel, was ich machen will eigentlich. Ein Best-of draus zu machen, weil es teilweise schon echt lustige Momente waren. Und also im ersten Spiel zumindest, im 2. mehr so einfach, was in der Story passiert ist noch. Dass ich das ganze Ding halt einmal hochgeladen habe auf YouTube. Weil es schon echt schön war. Ich habe es auch schon runtergeladen, ich musste nur mal dazu kommen. Also ich habe auch schon ein paar Sachen Notizen gemacht und so. Das ist nur ich glaube jeweils 3 Streams, aka 10 Stunden circa. Ist ein bisschen armig. Aber ja, mal schauen. Jetzt haben wir endlich das hier durch. Wenn die... Ja, ich weiß nicht, wie lange die noch gehen. Wen interessiert denn hier, wer aus Russland... Russland und Spanien kommt? Ja, ist okay. Mich interessiert eigentlich nur Deutschland und... Aber ja, so dem Spiel noch, also man hat ja so schön viele Bilder gesehen, wie sie da gekämpft haben oder wie sie im Ministerium gekommen sind. Also dafür, dass sich selbst so viel loben, immer noch der größte Kritikpunkt an dem Spiel, abgesehen von der Steuerung, aber das ist damals Verhältnisse, da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Also ich weiß nicht, wie es damals war, ich habe das ja damals nicht direkt geholt. Ist, dass die Story sehr gerusht ist, aber auch im 6. ist es so. Ich weiß nicht, wie es in anderen Games ist. Aber ich glaube, die sind generell alle sehr kurz. Und dafür, dass sie immer so viele Bilder davon hatten, was sie noch hätten machen können, haben sie echt wenig. Also ich meine, das hätte man nicht wirklich gescheit spielen können, ist schon wahr. Obwohl man ja schon hätte die Jagd im Ministerium ein bisschen mehr machen können. Aber es ist halt sehr viel... Ja, ich verstehe schon, sie haben sich um Schloss gekümmert und so und wollten da viel Zeit für aufwenden, okay. Aber ja, storymäßig... Das ist der einzige Manko. Ich habe im Game auch mehr gesagt. Ich meine, Koboldstein habe ich mich genug drüber ausgelassen. Das war's nicht.
Und das sieht so aus, als wären jetzt auch die Credits vorbei. Perfekt. Also, bis zum nächsten Mal. Wünschen ich und Terry euch. Ciao.